Sam, are you excited? Sam, are you excited? First dental mo, ha? Okay? Masal ka ngayon? Masal ka ngayon, Sam? We are hearing dental care. Anong gagawin sa ngipin mo, Sam? Ano? Open your mouth, Sam. Sam, morning. Are you excited? Excited ka? Yeah? Afraid ka ba? Hindi? You're afraid? Yes or no? No. Where are we? Sa Quezon City. Sa clinic, no? Oh, waiting pa po. Oh. Kasama si Lola. Kasi Mommy. Brave na si Sam, no? Brave na? I'm gonna watch this one, okay? Be brave, okay? Tell me if everything's okay or not, ha? Is it okay? Sam, who will go first? You or Mommy? Hmm? Who? Who? Go. Hi, Sam. Sam po. Sam. Hi, Sam. This is your first one. Tagalog, English. Taglish po. Taglish. Buti naman. First time mo, Sam. Opo. How many times do you brush your teeth, Sam? 2 times po. 2 times po. 2 times a day po. Hindi nag-brush po ng teeth mo. Manami. Sinabi pala eh. So, ikaw do you brush? How many brush your teeth? Wow. How about on the back end? Ano, ganon. Very good. Ano po sa face gamit niya? Aqua fresh po. Aqua. Wala mo dito kaya. Hindi. Siyempre. Wala po siyang ano? Big. Wala po. Highly shaped yung ano. Wow. Let's cut your teeth. Open your mouth. Put your hand down. Put your hands down. Do not look directly sa ilaw, ha? Your bead para hindi matutulin na yung gamit ni Sam. May pupuntahan sa back, sir. Wow. Doktora, welcome to your teeth. Very good lang lang yan eh. Gusto mo i-shower natin yung teeth mo? Parang ikaw lang yan. Gusto mo? Maliligo sila naman? Okay. Piling ko po muna sa ha. Excited si Sama. Ito yung straw lang. The straw will get the water from the shower. Di ba ikaw nag-shower sa isang tube? Galing ah. Sige siya. Paano po yung water dito agad? Si Asam.
Hindi natin yung titiran ko. Ako na naman siyang titi. Paano yun? Next time na lang si Rando pag-isip na siya. Smile pa yan. Ready na eh. Nice. Tingin mo. Malinis. Wala akong cavity. Meeting niya. Very good, mommy. Very good talaga. Considering na formula siya, most of the kids na nagpo-formula, since may sugar siya, nagkakaroon sila ng igualit na BB1 pero sa case niya, malinis. Yung mga soft lock lang akong nakuha. So, medyo kailangan pang brush pa din. But, when you see, ito po kasi mga yun, what we are expecting is meron siyang may mga primate space yung tawag namin. When we say primate space, dapat at least meron siyang space. High five, Sam. Oh, you just your price na. I'll give you a prize. Galing-galing naman. Very good, bebe. Yung price mo, sandali mo. Ang price mo. You meet me outside. I'll get you. Okay, good job, Sam. High five, Sam. High five. So, what's your reward, Sam? You have your own toothbrush. Who gave you that one? Doctor, dentist, no? Did you say thank you? Alright. You have your own toothpaste na? Later na, later pagka.